Ethiopia, Africa's second most populous nation, has around 120 million people, with over 28% being youth. This high youth ratio emphasizes the need for increased investment in education, as they are the upcoming generation pursuing higher education. Ethiopia as a country in the last 3 decades have seen massive expansion in education. By doing so, Ethiopia has reached to millions of children and kids. And the last 3 decades we have expanded not only the higher education but also the general education. Right now, as we speak, Ethiopia has over 26 million students from KG to higher education. Millions of Ethiopian youth lack access to affordable and relevant higher education. Currently, there are 15.4 million students enrolled in education institutions, with over 450,000 in public institutions as of 2022. Despite significant government investment, Ethiopia's tertiary education enrollment ratio remains around 11%. While the expansion is going on, there are also observed challenges resulting from deterioration in quality and lack of relevance due to gaps in education quality infrastructure. ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ አፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ነውና ፋሲሊቲዎች፣ የተለያዩ የላቦች፣ የወርክሾፖች፣ ኢኩዊፕመንቶች አሉ። ትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አንፃር እንቅፋት የሆኑብን ጉዳዮች ናቸው። ከዚህ በላይ ደግሞ ፋይናንስ ወይ በጀት የሚመደብልን በጀት በቂ ያለመሆኑ ደግሞ ግብአቶችን ለማሟላት የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል በዛ ልክ እንዲበቃ የማድረግ የተለያዩ ትሬኒንጎችን በየጊዜው እንዲያገኝ ከማድረግ አንፃር ሞር የማስፋት ላይ ነበር እንጂ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ደግሞ የሚያስፈልገውን የማሟላት ችግሮች ስለነበሩ በትክክል በቂ በጀት ተመድቦ ደግሞ የሚያስፈልገውን ትምህርት ጥራት አቺቭ ለማድረግ ወይም አቴን ለማድረግ ችግር ሆኖ በዋናነት እነዚህ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ ማለት ነው። The COVID-19 pandemic tested the sector's resilience, catching universities and leadership unprepared for the external shock. ኮቪድ የመጣ ጊዜ ያው መምህራንና ተማሪዎች እንደተለመደው አይነት የመማር ማስተማር ሂደትን ይዘው መቀጠል ባለመቻላቸው ምክንያት ሪሞትሊ ወይም ደግሞ ኦንላይን የሆነ ለርኒንግን አዳፕት ማድረግ ወይም ወደዛ ትራንስፎርም ማድረግ ተገደናል። እነኚህ እንግዲህ የተለያዩ ቻሌንጆችን አምጥተዋል። እንደ አንድ ቻሌንጅ ሊቆጠር የሚችለው የኢንተርኔት ኮኔክሽን ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ደግሞ የተማሪዎችም ሆነ የአስተማሪዎች ቴክኖሎጂ ላይ ያላቸው እድገት ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂን የመጠቀም ልምዳቸው የተወሰነ ቻሌንጅ አድርጓል ማለት ነው። አሁን ያለን ኢንፍራስትራክቸር አልነበረንም በወቅቱና የ3G ሞደም ከቴሌ ጋር በመነጋገር ማስተርስ በተለይ ላላቸው ዲፓርትመንቶች እነዚህ ሞደሞች ገዝተን በመስጠት ከቤታቸውን ተዘጋጅተው ያው የማር ማስተማሩ እንዲቀጥል ተደርጓል ማለት ነው። Digital education is transforming global learning, enhancing accessibility, quality, and collaboration. It empowers students with flexible learning, skills, and professional resources, revolutionizing both academics and future careers. Digital learning serves as an alternative avenue for tackling several challenges. Dr. Zelalem elaborates on the key endeavors undertaken by the Ministry of Education to digitize higher education. Top priority digital literacy ነው ስለ ዲጂታል ነገር ስናስብ ምክንያቱም ዲጂታሊ ሊትሬት የሆነ ተማሪ መምህር ዜጋ መፍጠር ስላለብን። ሁለተኛው ብለንድድ ለርኒንግ የምንለው ብለንድድ ለርኒንግ ማለት ተማሪዎች እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ እየተማሩ በመምህራኖች ዲጂታል ኮንተንቶችን የሚያስተምሯቸውን ትምህርቶች አዘጋጅተው በዲጂታል ኮንተንት ትምህርት መስጠት ማለት ነው። ብለንድ ይሆናል። ፊዚካሊ ሲያስፈልግ ይሄዳሉ። ፔዳጎጂውም ተቀይሯል። ዲስ ዴይስ አሁን ፍሊፕድ ክላስሩም ነው ብሎ መምህር 3 ሰዓት ሙሉ ከሚያስተምር አንድ ክፍል ውስጥ ሆኖ መጀመሪያ ኮንተንቶቹን አቬል አድርጎ ተማሪዎች አንብበው መጥተው ክፍል ውስጥ ሞር ዲስከሽን ነው የሚሆነው። ይሄ ብለንድድ ለርኒንግ ነው። ይሄ ምን ያስችላል? ተማሪዎች ኤኒዌር ኤኒ ቦታ ሆነው ትምህርትም ክላስም ቢያመልጣቸው መማር ይችላሉ የሚለው ነው። During the COVID-19 pandemic, there was a swift global adoption of digital technology in the field of education. Both students and teachers enthusiastically welcomed novel learning approaches.
Despite facing obstacles such as policy disparities, limited access to e-learning resources, and the need for improved digital skills, the question remains: how can e-learning contribute to enhancing the entire teaching and learning process? Digital education is not separately thing that we talk about, but it has to be aligned with the educational policy, with the national economic development, and also with the global aspirations for better educational provision. On the other hand, this is a very good opportunity where Ethiopia can provide its knowledge, culture, tradition to the global community using digital repositories, and where we can use e-learning to give education about Ethiopia and Ethiopian to the global community. So now this is the right time. ዲጂታል ለርኒንግን አሁን ካለን የለርኒንግ ሲስተም ጋር ብናዋህደው ኤጁኬሽን ላይ ሞር ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኖሌጅን አኳየር ለማድረግ ብዙ አክሰስ ይኖረናል። አሁን ደግሞ ዘመኑ የኢንተርኔት ነው፣ የዋይፋይ ነው። እዚህ ላይ ትምህርታችንን ስናስገባው አሁን ያለን የትምህርት አካሄድ አለ፣ ፌስ ቱ ፌስ ለጥያቄም ማመቹ ነው። ለምንፈልገው ነገር አክሰስ ይኖረናል። ቤትም ገብተን ደግሞ በኢለርኒንግ ተጠቅመን ኖሌጃችንን እናሳድጋለን ብዬ አምናለሁ። As part of MoE's digital education initiatives, the e-learning for strengthening higher education, e-SHE, is thriving to turn challenges into opportunities in the digital education sector. The e-learning for strengthening higher education is a multi-stakeholder initiative which is being implemented by 5 partners. The main objective or mission of the project is improving the quality, accessibility, relevance, and resilience of higher education by leveraging digital technology. ኢኒሼቲቭ ኢምፕሊመንት የሚደረጉት አንዱና ዋናው እና ፕሪሪኩዌዚቱ ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር የዲጂታል መሰረተ ልማት መዘርጋት። ሌላው ከዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር መልቲሚዲያ ስቱዲዮዎች የምንላቸው ስማርት ክላስሩሞች፣ እነዚህ ሁላ ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር ናቸው። ሁለተኛው ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢድቴክ በኤዱኬሽን ሲስተም ውስጥ ፎር ኢንስታንስ ኢድቴክ የምንለው አንዱ ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። In the end, it will equip the youth with the skills needed for employment and entrepreneurship, creating a brighter tomorrow for all. By changing the institutional system of education delivery, by improving the skills and the competencies of the instructors, and finally by enhancing the skills and the competencies of students to fit better with the labor market, the entire education system will have a positive impact. The major challenges in terms of resource, in terms of getting an appropriate leadership, in terms of availing infrastructure, inputs for the education, especially modern inputs for teaching education at higher level, which is a technology-based education that would fit the demand of a 21st century student. To succeed in digital education in Ethiopia's higher education, collaboration among stakeholders is crucial. The Ministry of Education leads with universities and the campus. Solving connectivity and device issues requires telecoms, partners, and the private sector. The quality assurance and accreditation of digital content such as courses and programs need to be revised by the ETA to maintain the expected standards.